Halo, selamat lagi di channelku Rizky Fernando Batubara. Nah, jadi di video kali ini di hari Minggu kita itu udah ada di Cemerlang, ya kan. Jadi kalau untuk anak-anak Medan, Cemerlang pasti sudah tahu lah, yang partnya paling lengkap dari yang nggak hedon sampai yang paling hedon pun di Cemerlang ada disediakan, ya kan. Jadi kita di sini tuh lagi pasangin part Ohlinsku. Nah, jadi part Ohlins ini lagi proses pemasangan. Sekalian aku beli cover shock belakang yang Kevlar. Nah, jadi kita ikutin terus proses pemasangannya.
tugasnya udah selesai. Semoga ini bisa bermanfaat buatku untuk kedepannya dan bisa memotivasi kalian ngemodif Ninja RR. Jangan lupa kalian subscribe channelku, kalian like dan kalian share video ke teman-teman kalian semuanya. Aku Rizky Fernando Batubara mengucapkan terima kasih.